questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more, only on Law Matters. Kipindi hewani ni mitindo ya kipwani. Kama ilivyo kipindi hiki kinahusu nyimbo za taarab, chakacha, midwara, midundiko, bila kusahau mapishi. Ambao ndio uti wa mgongo wa pwani ya Afrika Mashariki. Jamani swahibu zangu mliopo maskani, hatuonani wenzangu, najua mwanitamani. Hapa KUTV, nahodha mwendesha chombo cha baharini, yani ua linalunukia na kuvutia waridi tamu. You give me hope. To Kenya, this is my jam down. I said my name, I will never give up. Na hata nikisota away. Show me something. Everybody wanna feel like me. You is like a river. Real thing, if I never mama, I wouldn't believe it. Hear me when I say just like Technology, science, innovation, ICT and research. These are the ingredients upon which the solutions to the 21st century problems are founded. In a world that is rapidly changing, it's all hands on deck to ensure a balance in all fields of life. Women, young and old, are also in the front line, breaking the glass ceiling, becoming thought leaders in the larger tech space. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. Haya, karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot. Inakuwa ni raha sana kwamba unazidi kufuatia hiki kipindi tangia saa 8 hadi sasa tunasonga tu dakika za kutimia saa 9. Raha iliyoje kwamba sasa siko peke yangu ndani ya mjengo, nimepata wageni ambao watakuwa nafanikisha hiki kitengo, sababu tutakuwa tunahakikisha kwamba tunasukuma ajenda zao kuhusiana na masuala ambao wanapitia wakati wanajiandaa kuwakilisha taifa letu, na changamoto ambazo pia wanazipitia, na zaidi utamu wa kushinda uko aje, na je kuna matunda ama tu ni kushinda alafu tunasherehekea tunawasahau. Niko na kikosi cha roll ball, niko na kina dada wawili ambao kweli wamefanya vizuri, back to back world champions, yani wametetea taji lao, japo masaibu lakini wamefanikisha. Alafu niko na technical director ambaye pia atakuwa na tutakuwa tunazungumza naye pia, jaribu kudadavua tu baadhi ya makuzi ama vitu ambazo zimebadilika kwenye roll ball. Mara mwisho mimi na yeye tukizungumza ilikuwa ni kama miaka 5 hivi iliyopita.
alikuwa tofauti sana. Sasa sijui ni msukumo wa nini umembadilisha hadi muonekano. Sijui hili amebadilika tu, lakini hizi ni maisha. Si hata Arsenal haiko inafanya vizuri na sasa iko mahali. Sasa niruhusu niwakaribisha, alafu ndio wajitambulishe mbele yako wewe mtazamaji, upate kuwafahamu na tupate kusikia story ya rollball hapa nchini. Ndio kama wewe ndio kwanza unatamani unatamani zile viatu ambazo ziko na magurudumu, unaonanga tu unasikia unatamani, wanaweza kusaidia pia kujua kwamba ni vipi matamanio yako yanaweza kuwa kwamba pia ni career ama ni taaluma ambayo unaifuata na inakupa raha. Karibu sana Ogola na kikosi chako. Shukran mkuu. Umesema Arsenal enzi zingine iko ina perform vizuri. Ni ukweli, miaka 19 kuhesabu. Lakini yeye ndiye anachukua ligi. Kwa majina naitwa Ogola James Otieno. Currently mimi ni international referee with the International Federation. Kenya pia mimi ni refa. Huko international najulikana kama technical official. Kweli. Na nawakaribisha sana kwa KUTV leo. Nakaribisha watu. Ni kama unajua nimesema hivyo, alafu mtu anaweza sema ni utani. Tunajua mara ya mwisho mimi na yeye kuzungumza. In fact huko unacheza roll ball. Niko nacheza roll ball. Hapana. Ila hiyo nyakati niko na. Sasa ndio nimekumbuka vizuri bwana. Ulikuwa unacheza floor ball bwana. Sasa hiyo tutapanga siku different kupe history. Nimejaribu nikafikiria, kwani roll ball ilianza kuchezwa na post ndogo. Alafu nikaona hapa. Unafikiria ingi? Mara mwisho nilikuona na stick. Kaleka kijiti fulani. Roll ball ama ni mimi nimezeeka. Sasa nilikuwa roll ball, nikacheza hadi national team, nikapata injury. Time nilikuwa na injury ya wrist, nikaingia floor ball. Nikapiga miaka 4. By the time na recover nikarudi roll ball sasa kama coach na official, kama coach na referee. Nzuri sana. Yaani bado koko, kabadi na frisbee. Nitakuletea pia hiyo tupige story. Michezo kweli. Nadhani kwamba tukiwa naye hapa tutakuwa tunazungumza mengi sana kuhusiana na mabadiliko ambayo yamefanyika kwenye roll ball tangia huo wakati tukijuana na sasa. Alafu niko na warembo pia. Kweli. Yaani watu wakiona hivi kwenye runinga mnatabasamu, mmekuja na trophy hapa. Hizi jio mmepitia masaibu kwenye hii safari. Hebu kwanza mjitambulishe tu kwa majina na labda unacheza nafasi gani kwenye timu ya taifa. Asante sana. Kwa majina naitwa Ivona Chelo Diambo. I'm a rollball player, Kenyatta University team, and also national rollball player, jersey number 3. Hatari sana. Mimi naitwa Satya Veronica. Mimi ni player wa JKUAT University. I'm the captain of JKUAT University, but kwa national team I'm just a player. I'm one of the players, number 6, na mimi ni one of the scorers in the team, one of the best scorers in the team. Naam, Veronica, hebu tuanze na wewe kwa sababu ni kweli back to back champions. Sijui kama ulikuwa kwenye kile kikosi kingine ambacho kilishinda ndio mkatetea, ama ndio mara yako ya kwanza ulikuwa kwenye michuano ya dunia? Ni mara yangu ya kwanza. Na nilichaguliwa hapo hivyo kwa sababu ya kuwa the top scorer for the 2 leagues kwa national league ya Kenya. So I was chosen to be there to represent the country. So it was my first time. It was a very good experience. India ni kumoto sana. Joto mingi. But ilikuwa experience nzuri. Alafu unasikia poa kwamba defend kitu ambacho ulikuwa umeachiwa na watangulizi wale ambao walikuwa hapa. Kuna wenye walikuwa wametangulia before, so they were defending, but I won the championship. So I was very hebu onyeshe medali bwana, onyeshe medali. Unajua onyeshe hiyo medali. Unajua wasione hiyo ni dhahabu bwana, wasione tu hapa na msije mkamnyonga bwana. Na naomba security angaliwe sana, kuna watu ambao wana nia nzuri. Ogola, mara ya mwisho kulikuwa na changamoto ndio. Nakumbuka nilikuwa roll ball alikuwa anacheza pale Kasarani pale hapo nyuma kuna mahali walikuwa wametengeza wanacheza hapo. Na pia ilikuwa si timu nyingi, hazikuwa timu nyingi sana. Labda sijui kama imebadilika tangia wakati huo mpaka sasa hivi. Ni nini kikubwa ambacho kimebadilika kwenye ulimwengu wa roll ball hapa Kenya? Vitu ni mob. Vitu ni mob. I mean, kitu kwanza hiyo time kuna sema Gate 4 bado ni home ground, hatuwezi kataa. Imejenga roll ball mbaya. Unajua hatuwezi sema sasa juu umepata kitu mzuri ile nyingine unatupa kando. Hiyo time tuko na Gate 4 juu hatukuwa na venues mob.
and hiyo time I think league tulikuwa na at least around 8-9 teams men, and then kitu kama 7-6 women. Sahi league pekee men wako around 14-15. Naam. And then women pia nacheza hapo around 14-15. Naam. And Makiu sahi rollball iko Kenya mzima. Tuko na teams all the way, tukienda Nyanza tuko na team Kisii University, tuko na Maseno, hizo sides. Kuja Coastal tuko na kina Tuk. Kuja Nairobi sasa I think like at least 8 universities are playing rollball. At least 9 clubs are playing rollball, na bado tuko na hadi teams za watoi. Wapata. So sasa inaweza sema in numbers Central sasa imeshinda juu Central 19 universities in Central are playing Kusa League. Napata. So sasa national ziko angawazimu. So in terms of teams zimekuwa most zimegrow. In terms of officials pia kitambo marefari walikuwa kama 7 8. Sasa we have active 22 referees but registered ni around 41. So radio game imegrow. And then pia venues tunashukuru sana juu Kenyatta University, tunashukuru sana juu walijenga grau. Kulikuwa watu wacheza pale shopping center. Nakumbuka. Na kulikuwa ni ile parking. Hata mazoezi ilikuwa ni hapo shopping center, bado unapiga hivi shot, unapiga soda ya mtu chini noma bro. Mtu akona date pale alafu unajua comrade kuinama nini. Lakini Sajali kubali finally administration ikatujengea court, kapiga ile parking lot lami, na hapo ndio most of the league matches zinachezwa. Na hata national team pia yenyewe ili train hapo. Hiyo si the ideal place ya kutrain, but it's worth juu ni tarmac. But so unajua shidi huku kuja ukienda tournament kama international championship sasa grao ni indoor arena. So ni ile wood fulani na umetrain kwa lami, so skates zako zinateleza mbaya. Sasa ni wewe utumie tu maarifa yako ujue sasa kuna tofauti ya hii hard surface na ile bas. Sasa hivyo but venues pia national team during the last weeks, na nashukuru sana gava, during the last around 2 weeks walipewa Kasarani Indoor Arena. Wakaonjonja grao hapo, niliwasaidia sana. So by the time wako wanaenda huko juu at least wako adjust. It was different from last time. Yvonne, mimi sijui, unajua Kenyatta University kwenye mimi kuwafuatilia huwa ni one of the institution ambayo ina take up hizi new sports sana. Ukiangalia michezo mingi, woodball, rollball, floorball, wanakuwa mstari wa mbele. Sasa sijui kama hiyo ndio kitu ilichangia wewe kupenda kucheza rollball, ama tu ilikuwa ni sport. Unajua pia unaweza kuwa ulitembea tu ukaona watu wakicheza ukasema hii ndio nataka kucheza, ama ulikuwa labda mchezaji wa basketball, handball. Mfumo wako ama mwanzo wako kwenye mchezo wa rollball ulianzaje? My first time playing rollball. Nikikuja KU I was interested in skating. I didn't know about rollball or existence of rollball. But sasa juu watu wengi wenye walikuwa na skate ni wale watu wanacheza rollball. So nikianza pale wakaniambia mbona uskate tu hivi, hakuna kitu utagain, kuja nikuonyeshe place ukiskate at least unaweza pata experience and you can learn faster. So there is somebody captain wa rollball by then 2019 October akanipeleka rollball. So it was scary. Juvenile may involve skates and I didn't know how to skate. So at first nikaogopa, nikasema no, I can't play this game. Then hakukuwa na mademu wengi. Then they told me try this, you are going to do it. So nikalanla nikiskate na ingizwa game kidogo, nikiskate na ingizwa game. I gained interest. Being a first year I didn't have many things to do. So nikasema instead of relaxing at home during the weekend, this is a new idea, let me do it. So rollball actually was my first sport. I started as skating, then joined rollball as my very first sport, and it's enjoyable from the time I started. I can't regret. Mchezo ni expensive kwanza. Yeah, mchezo somehow ni expensive for you to start buying the equipment. Let me say for you to join rollball, you have to spend on skates, which goes at around, let me say, if you buy a brand new skate at 12,000, you have the helmet around 2,500, full set guards also 2,500. So for a comrade it's kind of expensive, but if you have a dream then sacrifice wacha nisile leo. Ni change kidogo. Yeah, so for the first time I bought skates, then I found wenye wako willing kusaidia. So kuingia game wangenisaidia guards, because unajua pia ukiingia pale bila guards kuanguka ni lazima kwa rollball. Utaumia. Sasa lazima ujichunge usiache nyama hapo. Lazima ujichunge. So nikiingia nilikuwa naomba guards, but as time goes by sikuwa sure pia, tunasema acha tu
niingie but siko sure kama nitacheza hii game. Ni kweli. Nikabuy skates, by time sasa nikaenjoy game, nikabuy helmet, nikabuy guards. So that's how nikaingia hapo nikasema now this is my full time thing. So nikaipenda sana. Fantastic. Ogola. Yes. Na hebu zungumza kuhusiana na rollball ya wanaume kwa sababu tuko na kina dada kweli watazungumza kuhusiana na masaibu yao kama timu ya kina dada ama wachezaji rollball kwenye kitengo cha kina dada. Wanaume wameandikisha historia. Uko na ile effect ya drum roll. Tafadhali producer at that moment tafadhali weka drum roll. Wameandikisha historia. Because it's been a journey. Ni kweli. Yes, and now allow me to speak in English. Nimeona hapo social media link iko hadi India, Poland, wanasema kidogo we are not understanding the language. Walipe translator. Tupate kazi pia. Yeah, so Kenya men rollball has been one of the most consistent and vigorous teams I've ever seen, and I'm speaking as a coach. Yeah. Because since the first rollball they were number 4, then they came to number 3, and then number 3 for 2 World Cups, and then the last World Cup they were number 2. They lost the finals to India. So this World Cup finally they got to become number 1, and they fought against India in the finals. Yeah. And I was so much honored to be one of the referees in the finals. And I have seen their journey all through, and I mean they have made history to win the World Cup in India, and also playing against India, and also India made a history to play such a good game. Yeah. The game was so good. I think the whole game had at most 3 fouls. Yeah. In a game, you can get even 1 million fouls, but the game was so disciplined. It was so quality, and everyone played well. So yeah, shout out to Kenya for playing very well, and shout out to India also for giving a very tough match. You know, as a referee, you want those matches. You want those tough matches, pali. Nimeona umetumia bosi fulani link hapo. Kumbe unatafuta kazi pia na kipindi. Lazima ungetafuta uweke India hapo. Mtu mkali unaheshimu. Unajua sasa nikiongea naongea on behalf of international. Kulingana na Ogola nadhani pia mimi ni nafasi pia nitafute kazi huko India. Ndio waseme bwana huyu jamaa tunataka kumpa kazi lakini aongee kizungu. Veronica, winning is one thing. People can choose to celebrate in different ways. So far, how have people celebrated your win? No, actually not your win, back-to-back title defense. So far, I think the welcoming at the airport was nice. It was awesome. Yeah. With the security dancers, the rollball family. It was so nice. And then we went to Western Hotel, which was catered for by the government. It was nice, but from then, I think, I'm from JKUAT. JKUAT is a big university, and a lot of players from the national team actually are in JKUAT. But I feel like JKUAT has not appreciated the sports. The sports. You don't feel appreciated at home directly. Yeah, at home, Si feel ni kama tumekuwa appreciated hivyo ilikuwa inafaa. But to the other people, to the government, the rollball family, tumekuwa appreciated vizuri, tumekuwa recognized as the second time World Cup champions, tumekuwa recognized vizuri, so it's so nice. Uko sure wanajua mlishinda? Nani hao? JKUAT actually, to me, I have communicated, I'm the captain. So you have communicated directly to the director, directly to the sports officials, but bana unajua hapa ni Kenya bana, huenda kiongozi wako ajue ilishinda. No, nilimwambia siku ya kwenda, siku ya kurudi, the results I kept updating him. JKUAT bana, fanyeni kitu kwenye team bana. To me, I feel like at home JKUAT imetuangusha sana because na nadhani watafanya kitu labda iko kwenye mpango. We hope so. Ni kitu ambacho unaweza taka kufanya forever. Would you like to just keep, do you think rollball can be sustainable for you? For me, I'm a tennis player. I'm a very good tennis player. I've been playing tennis since high school. Nimecheza tennis mpaka East Africa, so I balance 2 sports. I think rollball
I am now introducing a new sport in my life, which is kabaddi, but I think rollball inapita hizo zote. So I think rollball jiko na skating inside there ni ngumu sana kuacha. Skating is a good thing. Juu sahi nacheza kabaddi, nacheza tennis. Iko na raha sana. So I think tennis nitacheza kabisa. No, not tennis. Rollball. Hata tennis sawa. Tennis pia. I still play tennis. I'm a good player of tennis. Kabaddi, kwa mtu ambaye labda anauliza huu mchezo unaitwa kabaddi ni mgani? Mchezo wa kabaddi ni mchezo ambao sasa ni ku-explain itakuwa ngumu, lakini actually ni hawezi demonstrate hapa, tutavunja kila kitu hapa watu wakijaribu kukimbia. Lakini kabaddi ni more of territorial. Unajaribu kumguza mwenzako na urudi kwenu kabla wakushike. Hata tumieni YouTube pia nyinyi bana. Tumieni YouTube. Anyway, lakini ni mchezo mzuri sana. And shout out to Laventa Uguta ambaye kweli anaendeleza huo mchezo wa kabaddi. Na nafurahi sana by the way nikisikia michezo kama kabaddi, rollball imepick na now we have more teams, kwa sababu miaka ile ya 2015 ilikuwa ndio michezo mgeni alafu si watu wengi walikuwa wanashangaa sasa unatuambia nini hapa rollball. Ilikuwa inaonekana ni kama vijana wana waste time. Kwenye hiyo swali la sustainability ya huu mchezo, tunajua michezo hapa nchini it's very tough for a sportsman to kwa sababu anza serikali kuja kwa ule ambaye ni mshikadau karibu, ambayo labda pia ni federation, ambao watu ambao wanafaa kuhakikisha kwamba vitu zinafanyika, kuja kwa mashabiki ambao hawataki kujua the challenges you have gone through. They just want the moment you have donned the national team jersey, they just want you to win. Hawataki kujua huo mpinzani amepitia nini tofauti na wewe. Hizo changamoto tunajua zipo. Sasa ni nini tufanye tofauti kwenye rollball to make sure that itakuwa sustainable? Huu mchezaji masaibu ambao watapitia leo, the next player asipitie. I think when it comes to that, we have to involve many stakeholders. First of all, I don't like pointing fingers. I first tell the rollball family to get our house in order. We need to package a rollball in such a way that when we go to sponsors and brands, we can work with them. Because, for example, KUTV is a brand. Yes? We have to package ourselves in a way that even you guys, when you watch, you check our numbers on social media, you check our numbers on tournaments, then we can sit down and discuss. But when you don't have enough pool, then also sponsors will come through. So us, first of all, homework kwetu, we package ourselves well, and then you can try to reach out for more stakeholders. Now to the stakeholders, rollball is open. If you want to join us, we are very much available. Just go to Rollball Kenya on Facebook. We are very much open for any sponsorship, any partnership. We welcome you guys. Now when it comes to the government, the best advice I would give the government is to include rollball in the CBC curriculum. We need to be in the system, because once we are in the system, primary, secondary, we're already in campus and college, then you have a complete sports circle. Once you have a complete sports circle, then the game will grow and it bring funds and bring numbers. Someone like Satya, for example, or Yvonne, if it was in the CBC, she can go and become a coach in one of these schools that is playing in the junior leagues. And then through that, si atapata zake. You understand? Someone like me who's a coach, a referee, now those tournaments, CBC, I'll be called to go and ref. So do enough flow. So I believe that if the government can include rollball in the CBC, that would be a very positive way. Because on the sideline also, the junior championships in a planning, or the first ever junior championships World Cup should be planned around next year. And Kenya, as per now, we already have a challenge, because we need to have enough clubs for juniors to select an elite team. To the seniors, it was tough, and that's why they brought it home. Because having at least 39 clubs, to choose 12 best players from 39 clubs, then it will be hard. But once you get it right, your chances of winning a World Cup is easy. Compared to someone who has maybe 5 teams, having to choose the best team in the world from 5 teams. You understand? So I think those are the few challenges that might be, and I believe rollball will become sustainable. Right now, ni tricky, unless them come up players, government inaweza mulikia M-Pesa. As a coach and referee, it's again a different thing. As a referee, the government does not directly cash you.
because maybe interest zinaweza kuwa tricky. Ni kweli. Yeah. Hold it there. Nitataka sana pia uchangie the Sports Act 2013. Uniambie sasa kama federation pia wamefikia wapi kuhakikisha kwamba, kwa sababu mimi najua ukienda kwa serikali wanakuambia ni sawa tutataka kukusaidia, but kwa nini hujatimiza the Sports Act 2013? Kwa nini hujafanya hivi? Kwa sababu pia kuna vitu vingi sana, there are so many new things that sometimes pia unahitaji pia kukuwa na system ambayo inaonyesha hii ni kweli, hii si kweli. And then let me just answer now. No. So who's ever watching hata net kikatika, they got the answer right. The Kenyan Rollerball Federation has fully met all the Sports Act credentials and rules that allows it to be an operational federation in Kenya. Yeah. It is active, it has met all the regulations and the restrictions, and that's why even them, they were sponsored by the government to go and come back. Numesikia di hoteli ilikuwa kwa bilia nani? Serikali can't work with you if you're not registered, or your break can even one protocol. So as per now, Kenya Federation, kazi safi, hapo tik kwa president. Mko fresh. Piga kitu, fanya hivi. Piga tik, piga Nike. Wewe bana umetumwa. Sisi tu. Wacha wachezaji waseme. Umesema na market Nike. Yvonne, no, I think wachezaji wa confirm. Yvonne, operations ziko aje in terms of how the federation has been handling things in terms of growing the game? Do you think we can do more ama we tuko sawa? I think federation has been trying their best to grow the game and also to handle the link between players and the government. Because for the past times I've been playing rollball, federation has also introduced rollball to the grassroots. There are some places that rollball were not being played, like Maseno, and last year it was introduced. And again, in the past World Cup, the government were not sponsoring rollball. But in the last two World Cup, the government has sponsored rollball fully. So I think federation is doing good to create that link, and the fact that they have also followed all the sport acts, that's why the government is chipping in to help. So for now I think it's good. Haya, ukizungumza sponsorship unasema nini? Unajua nauliza kwa sababu mimi huwa hapa nakemea mashabiki. Kwa sababu nawakemea kwa sababu wanasema hiyo timu kwa nini ilipigwa ingeshinda, alafu nawauliza wewe unajua wachezaji walipitia, unajua kama walikuwa wamekula, ajui, unajua kama walikuwa na fare, ajui yeye anajua bora uliingia kwenye uwanja unafaa ushinde. Sponsorship unamaanisha nini? Ni nini ambacho mnapokea kutoka kwa serikali? Nikisema sponsorship, I mean that the government gives us all, when you are going to play, like recently tukienda kucheza India, the attire I'm in, it was sponsored by the government. So I had my skates, but when you are going there from the skates, the way I am, let me say the skates, the guards, helmet, skates, the jersey, it was sponsored by the government. Then again you are given additional jerseys. Of course we couldn't play with one all the matches. So we were given 3 jerseys, track suits, travel document, the flight ticket, hotel was booked in India, and again when we came back, the welcoming event. So again there was some token in our account later on. So actually hapo sana kwa token. Hapo ndio tulikuwa tunataka sana. Kwa sababu sasa jezi tutakula hatuli. Na hizi sifa pia by the way mkicheza pia mnawaambia ni sawa mmetusifu lakini huli sifa ukashiba. Tunaweza wa praise hapa na ile siku mtashinda serikali itawakumbuka. Sponsorship, the government to sponsor, we really appreciate, but the problem ni the government inaangalia 2 major sports. I think that is football and athletics peke yake. Wanasahau kuna nini sports zina grow hizi rollball, kabadi, koko, hizi sports zimekuja. Na probably tukiteka up hizi sports we might even be forced to reckon kufocus. Do you know actually sahi rollball I think is one of the sports zenye Kenya, ball games zenye Kenya ina dominate, but unapata time ya kwenda to India, we went to the championships 2 days late due government ili delay kubook tickets, and like player unafika grau kona fatigue, player unafika grau umechoka, alafu bado you are still supposed to win that game.
yeah, haikuwa poa hata kama tulikuwa sponsored na the government na everything. I think lakini walichelewa na that sponsorship ilibidi tufuatilie kama players, tushangae guy tunaenda kucheza ama twendi kucheza, ndo sasa ikakuja tukakubaliwa kuenda. So nimefurahi, yani we ni mkweli unasema vile ilikuwa, kwa sababu hata iko kwenye magazeti imeandikwa mlikuwa na masaibu kabla ya msafiri. Ni sawa. Haya, serikali ya babu, next time msichelewe bana. Coach, hili swali uliza coach. Huyu ni Kepa Mlandi. Uliza coach, marefu wanachaguliwa aje? Marefari anaweza kuwa specific level gani? Amesema specific. Hajasema specific, ameuliza tu marefu anachaguliwaje. Haya, acha nishikanishe na hii pia. We thank the government for the support, lakini request moja, ground ni noma, at least pale City Stadium inaweza kuwa ground safi ya roll ball. Hiyo ni suggestion pia ya Kepa. Haya. So there are two levels of referee. Yeah. There is what you call local or national referee. Inamaanisha they just ref within their country. Yeah. And then we have the international referees. Now them, they can be dispatched to whichever country. Yeah. And they're usually in the international matches kama World Cup ama Continental Cups. So when you come to national, you have to be a national referee to be an international referee. So in the national referee, you just volunteer yourself, go for the trainings. We have clinics, we have trainings, we have exams. So when you register yourself as a referee, you'll go for a clinic, and then there'll be some training, and then there'll be exams. So the minute you pass one exam, you are certified as a referee, but in a specific level. Let's start with level D1. So the more you do exams and the more you train, you upgrade from D to C to B. Now once you are in B, now B and A, now those ones you go for now the international exams. Even for me to be chosen, we had an exam that we did, and then they looked at our cumulative exams through the last 5 years. Hapo ndio sasa ikanipea chance. So once you have done exams with the national body, you are brought to do exams with the international body. When you pass those exams, you are invited over for practical exams. Uref game, fitness, mental strength, whatever. When you pass now that one, now you become an international referee. You get your certificate, and then you become level A. So all the international referees are how information, how available is this information? Kwa sababu pia kuna nafasi, kuna njia za watu kusomea hizi vitu zote. But unapata watu hawajui. Information inakuwa iko na watu kidogo sana. Alafu with time una realize kumbe kama siko karibu. How do hizi information zinafikia watu wengi? Kwa sababu kuna watu labda wanaweza kuwa interested na hii game, but information haifiki. So as I say, just go and check Kenya Rollball Federation on Facebook. Even if you check it right now, you get all those information. Get all the updates. When the trainings are there, it's posted. Where the league will be, who will be playing who, the results of that weekend, all of them are there. So everything about is communicated through Facebook. The Facebook Kenya Rollball Federation. Facebook page. Apple, everything legally is posted there. So anyone who's interested, because you can never meet everyone, but anyone who's interested, even if you're not in Kenya, but you want to know about rollball, just reach out there. We will link you with the nearest country, because there are countries that don't have rollball, but already kuna referees wako international federation from countries that don't have rollball. It's only about communicating. Yvonne na Veronica, ili ni swali kwenu. Rollball imebadilishaje maisha yako? Kama haijabadilisha useme bado, hakuna kitu imebadilisha. Veronica, imebadilishaje maisha yako, labda uhusiano wako na watu? Kuna kitu imebadilisha? I think hapo hivyo kwa uhusiano na watu, nimepata friends wengi rollball. So many people unapata ukikuwa na friend, like kuna watu wengi wenye wana work kwa hiyo team, kuna watu wenye ni students. So unaweza pata like you have so many friends in rollball, but financially I think nime benefit through the school. Mimi ni player wa JKUAT, so you are given allowances by playing, so that is more of pocket money. Sije usiname. Kuinama.
So imeni hapo hivyo kidogo and then kunibadilisha maisha sana sijaona because I've been a sports person before. So my life has been always ukikasirika unaenda ground kucheza. So relieve your pressure. So I think mimi sijaona change mingi sana in role. I think any talk we should have. You know, most of the time you can be a national team player and people expect so much, thinking that there is so much. But kumbe hakuna. Wewe unaishi kuna mapresha huko Juja, Jekwan. Wewe si ulikuwa India. Na hakuna kitu. Actually kwa hiyo part ya tulikuwa India na hakuna kitu. We thank the government that it has given us a token, but being World Cup champions, 2-time World Cup champions, I think wametupatia peanuts as an appreciation. To me, I think we thank for the amount they gave us, but they can do more. Actually, you can do we more. were World Cup champions. Hatujaenda kucheza East Africa hapa Tanzania ama Uganda. So back to back world champions. Anyway, mimi don't keep on hoping. Sababu anyway, if you don't hope, if you are not hoping, you should just die. So let's hope kitu kitabadilika. Maybe kuna mtu tu atakaa alafu aseme kina dada jamaa wamekuwa kisukuma huu mchezo for long na they deserve to be appreciated. Hebu tusikie kauli pia ya Yvonne kuhusiana na rollerball imechange aje maisha yako. For the first thing, I can say rollerball has helped me create social networks. Juu sikuwa mtu wa kuongea sana, but at least venye nilijoin rollerball nimeanza kuongea, at least mnachongoana hapo kwa training, tunachongoana, then I made new friends. Again, rollerball has helped me to secure some jobs like coaching. When you are at a level of playing a national team, you hear some people saying that at least wanakuaminia, wanasema you can coach my child. So I also do coaching in junior schools. I coach children to skate and even some private schools at home. So your rollerball imenisaidia sana because it's kind of source of income. Again, KU also, when you play, you represent KU, they give you a token. So for a comrade, at least you have something ya kusurvive. But at the level of national team, I want to appreciate for representing Kenya. But still, when you hear, let's say today, when you hear some national team players in other teams, there's some weight. Sema kama football. So, let me wanaenda wanaambiwa kujana zini mwapea 20 million. So when you hear somebody at the rank of a national team player, unasikia like amekuwa celeb, watu wamemjua. I can say as a matter of fact atujenda, we have not met the CS since tutoke India. We have not met the president to present our trophy and maybe the medal. So still as rollerball, I think it's high time the government rank it as a good sport, like all sports zikuwe equal. Because if it were the case for other sports, let me say football, if they were playing at the rank of World Cup or win, saizi maybe they could have gone to State House to present the cups to the government, but we haven't. So rollerball has changed my life, but at this rank, I think there are some more things that can be done. Stakeholders can do more. They can. And the main stakeholder tunaanza na serikali, kwa sababu hiyo bendera ambayo iko kwenye upande wako wa kulia ni ya Kenya. Kwa hivyo Kenya ifanye mambo. Nimependa sana. I think the government can help us to do that. Old girls wanakujanga kuzungumza na nyinyi, wale labda walitangulia. There are some people who have played actually 3 World Cups, so they are still in the team. I think around 5 players who have played previously. And again, kuna wale walicheza but they no longer play. They come, they encourage us, do it. We also did it. Kuna mmoja alikuwa ananifunza kuskate. Karibu aniue. Sema jina tumbiga. Karibu aniue bana. Lakini mwisho nilijua kuskate. Alikuwa anaitwa Winnie. Winnie Nkata. Bado ni 2019 if I'm not wrong. 2019 captain, assistant captain national team. Yani alini train kuskate. Kwenye mabush karibu hata ni katwe na sengenge bana. Lakini kwa family nini. Lakini nafurahi bana, alifanya nikakonka kitu. Okay, nilikuwa na train tu kufanya link
lakini out of it Ilibidi yeah. Unatumia skate kama nini, kama rail. Haya, Yo, watu hizi elewa. Haya, tukitaka kufunga tu interview kwa sababu najua pia mmechoka kusimama kwenye hizi skate na si vizuri bwana champion anakuja anateseka. Niulize tu swali simple. Kulingana na wewe Gola. Yes sir. Ni nini watu wajue kuhusu rollball wanafaa wajue? Kitu ambacho unajua hii ni kitu ambacho hawajui but nahisi they should know. Ya, pia nyinyi fikirieni ni nini kikubwa. There's a lot. Kile kitu moja unajua watu wanafaa wajue. Acha tuziweke mbili. Haya, safi. Kenya, rollball wise, Kenya is one of the best teams in the world. Yeah. So anyone who would associate with the rollball, most of the young kids, I'm not saying watu wazee wasikuje, but the young kids, yeah, there's a big future in rollball because it's still green, and I mean 6th World Cup and Kenya is performing like this. What about by the time it's in the 20th World Cup? So to the parents out there, one of the best sports that you enroll your kid is rollball, both on the stats side and also on the fitness, because when you skate there's a lot of exercise you do and it is fun, yeah, than when you just sit down and play PlayStation. Yeah. I'm not shooting to the e-sport players, but I'm just saying if your children can join a rollball now, maybe even at 5 years, yeah, by the time they are 18, yeah, they would be great players. Because I can tell you, like for example, India, there was a story that touched me. Their goalkeeper, the men's goalkeeper for India, yeah, had tried for 15 years to be in join the national team. Yeah. 15 years, bro. And finally, he did it. Yeah. So, if that goalkeeper, chukweni Mkenya, aingie team by 5 years, askume, by the time anaingia 20, yeah, experience itakuwa fiti. Ni kweli. So that is one thing I would want people to know about rollball. The stats are so good. Health-wise is so good. And then the second thing, rollball is one of the most urban sports you'll ever find. Mashambani wachana na mashambani. Urban. Chati ichezi mashambani. Lakini si pali inachezwa, vile inachezwa. It's not where it's played. When I talk about urban, it's how it's played. Sawa. Because unaona, I'm very young. How many sports can you get someone young like me as the international referee? Ni ngumu. Exactly. Yeah. If you look at even unaona, she's a captain. National team captain. Bado ni mtu young. Yeah. So it has a lot of young people, meaning that it will grow very explosively. Yvonne. Duku. Haya. Yvonne, kitu kikubwa ambacho unahisi watu wanafaa wajue kuhusiana na wewe ukiwa mchezaji wa rollball na labda rollball. First of all, I'm going to say that rollball is not a death sentence. Yeah, that's the main thing I'm going to say. Because many people, if I introduce them to rollball, when they come to watch before even skating, they fear. You find that somebody is interested in rollball, but they can't play because they're saying, how about if I do what? Rollball is not a death sentence, and you can actually train without having any injury. Yeah. Since I started playing rollball in 2019, sijavunjika anywhere. Like, I've never had any major injury. Yeah. So you can still play rollball and come out safe without any injury. Yeah. Again, rollball is a fitness game. When you play rollball, you don't have to do additional extra things like I'm struggling to be fit, I'm struggling to be this. Yeah. Just skating alone and doing the exercise, rollball exercise, you're going to be fit, both physically and mentally. I can say that when you confirm with my classmates back in school, they really wonder, how do you do it? Yeah. You are always with skates. Yeah. You are always doing this, but still when you come here, no retakes, no what, rollball inakufungua sana akili. Because it's a game imechanganyika, ni rollball, skating, basketball, handball, you incorporate them in one thing, helps you to think haraka. So rollball really helps mentally. Again, to the young parents with young kids, I can advise that the earlier you start, the better. Yeah. Because mtoto akishajua kuskate, hata ukijaribu consider kwa national team, the year of experience matters. Ukipata mtu alianza kuskate akikuwa mtoi, at least there's that difference. Ikitu amezoea for long. Yeah, amezoea. So there's that difference. So I can advise to all parents that if your child, you are struggling to find a sport for your kid, rollball is the best. Rollball also helps you because I actually never knew when I was coming to KU that
at this age ningekuwa national team player to represent Kenya. Just as the coach has said, inakusaidia sana kugrow. You can grow at an early age. You can be an official. There's no discrimination. Hapa hakuna ati uko na miaka ngapi. Hakuna. As long as you have the papers, you've gone through the trainings, you are certified, you can coach at any age. So it really helps. Kauli yako Veronica, na nini hiyo you feel hii kitu ndio watu wanafaa wajue kuhusu rollball na mimi? So before I answer that question, nakumbuka kuna time my brother aliniambia, unacheza game ya Tuma Sonko, ukivunjika nani atakupeleka hosi? So rollball kwanza si ya Masonko. Rollball si ya Masonko peke yake. I can testify that. Ku afford a skate shoe, I think ni passion. Mimi nikijoin rollball, I didn't have skates, I didn't have anything. Nilikuja nikiwa first year and a friend introduced me. So alikuwa na kuna watu wanavaa sneakers za 1500 ni fake. Na ni fake sasa fikiria. So anakupatia skate zako, unajifunza ku skate. The moment una learn, una realize I think I need my skates. Juu unataka kwenda everywhere na skates, unaenda class na skates, unaenda tao, unaenda job, unaenda like inakuwa efficient. Ina save fare. Another thing, skating si ya wanaume peke yake. Skating pia ni ya ladies. Kuna times nimeenda home kwetu ni Bungoma, kuna times nimeenda home I'm skating around. Kila mtu anasimama na kuangalia hivi upite wewe. Hadi unasimamishwa unaulizwa, na we msichana una skate aje? Unaweza simama, unaweza break. Like watu hawajui like skating also ni ya ladies, like hakuna ati game ya wanaume na hakuna game ya wanawake. Skating ni ya everyone, that's why watu wengi huwa wanashangana unacheza aje rollball, una dribble aje, una turn aje. It's so simple by the way. You just ni kitu tu iko kwa akili, hata si kwa akili, una flex tu. Ushazoea, unataka watu wakajivunje. So I think watu wanafaa kutoa hiyo mentality ya boy child kwa akili, waeke anyone can do that, anyone can skate. Nimependa kauli zenu kwa sababu hizo kauli zinafuta mafikira ya watu. Kuna watu wanaweza sema ni expensive, sasa umewaambia bana si ya Masonko. Hizo kauli zenu ni nzuri sana na niseme kwamba tu ni heri. Yani as you keep playing kwa ligi, mimi nawaombea tu afya na mzidi kutamba kwenye national team pia, na afadhali tuzidi kuomba kwamba hao ambao wanafaa kufanya makubwa watafanya makubwa. Ligi zenu zinaendelea tukifunga. Kwanza acha nikupe pia wewe salamu. Si ati wewe pekee ndio journalist tuko hapa. Chukua salamu kutoka kwa Alvin. Anasema mlicheza naye Kiambu Rugby. Ni kweli? Fantastic. Mimi nilikuwa hatari. Okay, sitaki kujisifu lakini nilikuwa position gani kwanza? Mimi. Ndio usiniambie fullback. Scrum half hatari sana. Sifa zangu teletele kila mahali magazeti. Kijana. Lakini niko very serious. I was very good. But the reason nimekuuliza information inafikia watu ni kwa sababu some of us, huwa anasema hivi, some of us could have made it big even in rugby. But when we were playing it, information ya how to go to those trials ilikuwa only with the field. So meaning kama huko kwa hiyo sako haujui. Na ndio maana tuko hapa tunatangaza. Mungu ni mkuu. So that is a challenge. Hata sisi when you go back to rollball, we make sure the information flows, but now we'll make sure we intensify the information to flow. Ni kweli. So that we don't lose people like you in rollball. Rugby mmesikia. Ayange. That means the rugby usishtuke. Nitazana nani? Bilio Diambo. Si ati niliacha, huwa once in a while nakaa hivi nafikiri nahitaji nirudi hata kama msimu mmoja. Tunafaa kucheza friendlies na wewe. Ni kweli. Make team yangu. Weka pia Alvin hapo. Alvo? Weka Alvin pia hapo. Wewe Alvo Githurai 45 Mumbi tafadhali, umesikia tuko na mechi. Nguvu sana huyo. Mtu mnoma afu pia na biashara yake pale ya nyuki. Asali nakwambia babu. Tunaanza kutaja vitu nzuri. Pitia Githurai pia kidogo tupige gumzo iko Githurai bana, nitapita bana. Alvin, unajua watu wafupi watu wa maana sana. Aya, tuambie ligi zenu, game zenu zinaendelea wapi? So leagues right now they had gone for a break because of the national team training, which was a very smart call, because when you
play the league and still have national team training, then you might have teams chance of that feel injury. disadvantage pia. Kuna disadvantage ya team player Sababu kama player yangu ana train pale. Kama there are Jake teams wako na wachezaji wengi watasema ai mechi sasa tuna actually Jake I think men alone gave at least 4 players out of the 12. Mlipitwa wapi? And, kuna wakati KU mlikuwa mnajaza. Mlipitwa wapi? Hivyo ndio Manu ilipitwa, sasa Manu kwa. Na nani? So even also we had the same situation. Jake had a lot of players. What is thinking him? Para. Tambia nini watu? Interview imeisha. So the league was put on break because of the national team training. Yeah. And now I think they are discussing how to resume. Yeah. The only challenge is couple of the teams that are playing the league, as I told you before, are universities. And universities are long holiday. Okay. So I believe the federation, through the technical, is coming up with an idea that will at least watu wapatane katikati. Maybe the clubs will have to play their matches and etc. But I believe there's a solution. But mwisho wa siku kwenye Facebook ya Kenya Rollball Federation information yote utapata. Kenya Rollball Federation on all their handles. Yeah. Feel free to pitia pale. Hata si lazima uko unataka swali. You can just come, make a reel, share with us. Tutasukuma, unaweza trend. Ni kweli. Yes. Asante sana Yvonne, Veronica na Ogola. Asante sana kwa muda wenu. Anataka parting shot. Haya party, watu wasalimiane. Salamu za hapo kwa Bungoma. Haya watu wasalimiane basi. Si salamu lakini one more thing tukimalizia. I think in the future I was hoping for rollball labda tuingie Olympics ama tukue na kitu kama Super League yenye italipa players. As a player I think at this stage I'm still young. I am nimecheza up to World Cup. That's the biggest stage yenye naweza kuwa. Sasa challenge nyingine. Yeah. So I think rollball tunafaa tuangalie in future at least kuna hata Super League yenye players at least wata benefit from the game. Conversation nzuri sana hiyo ambao pia inafaa isukumwe. Haya, sini asanteni sana, nimeshukuru. Yvonne, kuna salamu? Salamu hizi kosa. Haya, tufunge na salamu basi. Sawa, venye amesema pia ningependa hivyo because it's good to play as you are appreciated. Yeah. Na pia ningependa maybe Kenyatta University Sports Department venye alisema we be appreciated. We were some players from Kenyatta University. It's good to raise the flag high to the world. Yeah. So Kenyatta University, please. Asanteni sana, shukrani sana. My parting shot would be that one, we are having the African Championships either September or November. It hasn't been communicated. Yeah, itakuwa wapi? It might come to Kenya or go to Egypt or go to West Africa. Okay. We are pushing yende West Africa and funky yende mbali. But they'll discuss this and the technical officials are working on. Yeah. And then the juniors World Cup, hopefully by next year it will be communicated. And then thirdly, this is not usually allowed in studios. Najua navunja rules hapa kidogo, producers and samehe, but this is the World Cup that the team won. Ladies, please hold it so that the world can see. Kenyans can see what exactly was won. Hatungeenda bila kitu kumulikwa hapo. Ni kweli. Keko hivi ionekane. Keko hivi. Watu wa TV. Maridadi sana. Yes, so this is the trophy. Yeah. Pia unaweza shika on behalf of Kenya. Hii najua nikishika hata naweza enda nayo. Lakini mnakuaje na trophy kubwa kushinda ya World Cup? Ni label. Hey, hatari sana. Haya ni kikosi cha rollball hapa. Na najua kuna watu wengi pia wanauliza, onyesha hapa winners 2023. Nzuri sana. Haya ndio kikosi hichi cha Kenya Rollball national team ambao wamekuwa ndani ya studio. Nimekuwa na wachezaji sawa pia na technical official kujaribu tu kuzungumza kuhusiana na masuala na mipango yao, imekuwaje safari, na imekuwa ni raha sana. Sasa sijui maswali yenu yazidi kukuja, ndahakisha kwamba nimemrushia, alafu wajibu pia pale kwenye Facebook. Hakikisha umeingia pale Facebook unawajibu. Nimeona wengine wanasema mimi ni mzito sana, siwezi cheza rollball. Sasa utaenda hapo wajibu. Hao wazito ndio tunadai. Haya, chukue pumziko fupi alafu tunarejea tukamilishe hapa masuala ya kipindi cha KUTV on the sport. Usiende mbali, tunarejea. Are you an aspiring
aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audiovisual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. We are all seeing the impacts of climate change. In Kenya, for example, the frequency of the floods is becoming more and worse. The amount of people and livestock we are losing. The level we need to go is a level where the normal mwananchi and also the government stakeholders can uptake these solutions. Those small acts multiplied by millions of us will help make a difference in the world at the end of the day. It's just a slight behavior change that we need, and you'll find that it serves us a bit more than you put in. And that's the goal. We want to live a better world than we found, because at the rate we are going, it's dire. We will secure the planet for future generations. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked, make sure we keep fit, and that's it from me to you. Not forgetting other societies marginalized. And when the tech Avengers come together, we inch closer to a much safer, efficient, and sustainable world. What we view as a norm in today's advanced world was just an idea, and for nostalgic reasons, we trace back to the iconic days to bring you the retro tech. On Tech Innovation Show, we encapsulate all the pillars of the fourth industrial revolution, decoded in a language, all for one for all. Every Monday at 8:30 as we push the mantra, keep learning something new each and every day. Only on KUTV, a new experience. Access to knowledge. Solution to unanswered questions. Repossessing your property, intellectual or material. This and more, only on Law Matters.
to the Church O'Clock. I'm your host, Esther Becky. And my name is DJ Tero. We start you off with a word of prayer and get you started with a live transformational worship experience. And have our minds renewed by the word of God on the word segment. And not forgetting new music za hii wiki, yani ndakuwa bado nawapatia pale wasanii wamekuwa kiwakali. So make sure manzo umetune in because zitakuwa zina flow pia pale mixes kwa wingi, yani zitakuwa zina come through, and pia performance yani from our gospel artist hapa on Gospel Arts from 7 to 10 a.m. only on KUTV. Aya, hatari sana. Karibu tena kwenye kipindi KUTV on the spot. Maridadi namna gani, yani napata raha kwamba unazidi kufuatia hiki kipindi tangia saa 8 hadi sasa. Tunahesabu tu dakika tu kabla nisepe niende zangu nikanyonye sharubati. Nisikie vizuri mimi. Yani sharubati wa kitu kizuri sana. Kwani mnataka ninyonye nini? Ninanyonya sharubati. Kuna michuano mitano ambayo imesakatwa katikati ya wiki hii tangia Jumatatu, michuano ya ligi ya EPL. Ni michuano ambayo imeleta raha sana. Watu wanajifanya wamesahau wengine. Ulisikia hata taarifa nikisoma hapo. Yaani Evans alichagua sema tu Man U ndio pekee ilipiga. Utafikiri ndio hiyo wiki pekee ilicheza. Mchuano wa kwanza ambao ulisakatwa Jumatatu ulikuwa ni mchuano wa Leicester City dhidi ya Everton wakitoka sare ya mabao 2-2. Ni timu mbili ambazo ziko katika eneo la hatari. Wanauenda baada ya msimu wote wakapigwa shoka ama mmoja akapona. Alafu siku ya Jumatatu ndio hiyo mchuano. Alafu Jumanne ilikuwa ni Arsenal ugani Emirates akimkaribisha Chelsea. Arsenal akipiga Chelsea kwa mabao 3-1, kitu ambacho alisherekea sana. Na hapo ndio nikauliza, kwani siku hizi pia mtu akitupa bomu kwa mochari anajisifu? Najisifu umeua nini? Watu walikuwa shakufa hawa Chelsea. Sasa sijui ni sifa za nini. Jumatano Wednesday ikakuwa pia mchuano wa Liverpool dhidi ya Fulham. Liverpool akipata ushindi wa bao 1 bila jibu. City akamkaribisha West Ham ugani Etihad siku pia Jumatano na kupiga mabao 3 bila jibu, kuimarisha matumaini ya kutetea taji lake la EPL. Brighton dhidi ya United ndio mechi ilikuwa inasakatwa Alhamisi. Siku ya TBT Brighton akipiga penalty McAllister na kuizawadi Brighton ushindi wa bao 1 bila jibu dhidi ya Manchester United. Sasa leo kuna michuano match day 35 ama mchuano wa raundi ya 35. Tumesalia na michuano kidogo sana kabla msimu ukamilike. Bournemouth atakuwa anamkaribisha Chelsea saa 11 leo. Mnyonge dhidi ya mnyonge. Maskini dhidi ya maskini, mlalahoi dhidi ya mlalahoi. Manchester City kigogo atakuwa anacheza na Leeds United saa 11 pia. Mlalahai dhidi ya mlalahoi hapa sasa. City akishinda anaimarisha matumaini ya kutetea taji. Leeds akishinda anaimarisha matumaini ya kusalia na kumaliza katika nafasi nzuri. Can't say the same with Bournemouth na Chelsea. Ashindaye ashinde, haina maana. Chelsea atoki pale. Bournemouth ngo. Sasa hapo ni ashindaye ashinde. Leo pia kutakuwa na mchuano saa 11 Wolves dhidi ya Aston Villa. Aston Villa amekuwa akifanya vizuri sana tangia Unai Emery achukue hatamu pale ugani Villa Park, lakini leo watakuwa na safiri moja kwa moja maili kadhaa kuelekea Molineux kusakata na Wolves, mchuano wa saa 11 leo.
Saa 11 pia leo kutakuwa na mchuano wa Tottenham akimkaribisha Crystal Palace jirani yake pale ugani Tottenham Stadium saa 11. Sasa wewe unachagua mchuano ambao utakuwa unataka kutazama. Kisha baadaye saa 1:30 itakuwa ni zamu ya Liverpool kuvaana na Brentford katika uga wa Anfield, mchuano ambao pia utakuwa na utamu wake. Liverpool anasakasaka alama 3 ili afufue matumaini ya kumaliza katika 4 bora. Brentford pia anataka kumaliza katika nafasi nzuri. Daima dawama, hamsamehei Liverpool, hamsamehei kigogo huyu Brentford. Leo labda ni zamu pia ya kutupa raha sisi mahasidi na wenye chuki na Liverpool. Kesho Jumapili, siku ya kumkemea shetani, siku ya kudanganywa na mhubiri. Tutoe sadaka na tumjengee nyumba na tumnunulie gari. Ila sisi tukimwambia tunataka gari anatuambia wacha tufunge na kuomba. Newcastle United iko inamkaribisha Arsenal kwenye mechi ambayo inasubiriwa na wenye chuki wengi na mashabiki wa Arsenal kwa pamoja. Ni mechi ya saa 12:30 kesho. Ukishatoka kanisa umeenda mikutano sijui chama gani, mikutano pia kanisa, saa 11:30 tunatenda dhambi ya kukemeana. Newcastle Arsenal. Newcastle anasaka kumaliza katika nafasi ya 3. Arsenal anajizidi tu Arsenal tu anazidi tu kuweka imani atashinda taji. It's the hope that kills. Saa 3 kesho West Ham United mlalahoi atakuwa anamkaribisha Manchester United mlalahai. United hawezi kuwa na heri. Saa 3:30 kesho. Alafu Jumatatu yuko Fulham dhidi ya Leicester. Jumatatu pia kutakuwa na mchuano mwingine wa Brighton dhidi ya Everton, Nottingham dhidi ya Southampton. Hiyo ni michuano mitatu ya Jumatatu. Hapo sawa? Ndio ligi hiyo ya EPL, michuano ambayo itakuwa inasakatwa leo. Kwenye swali la siku nilikuwa nimekuuliza kuhusiana na Kenya Chipu ambao wamekamilisha sakasaka zao za Birthdays Cup weekend jana Jumapili, na hongera sana kwa mashabiki na Wakenya wote ambao walitokea na kuzidi kusafiri moja kwa moja kuelekea uga wa Nyayo. Tukanyeshewa kweli na tukapata raha ya vijana wa nyumbani wakimaliza katika nafasi ya pili baada ya kupigwa na Zimbabwe. Sasa unahisi ni nini wanahitaji kufanya ili kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri wakati Kenya inaandaa michuano ya World Rugby Under 20 Trophy ambayo inatarajiwa kuandaliwa mwezi Juni Julai hapa Kenya. Raha tena. Yaani ina maana kati mwezi Mei hadi Julai ni wewe tu kuupendi michezo. Kuna a lot to go and watch in the stadiums. Kuna raha nyingi sana. Kuna Birthdays Cup, kuna Kipkeino Classic. Wale ambao wanataka kumuona Sherian Fraser Prince jua kwamba atakuwa na kuja Kenya tena. Hii ni nafasi yako kwenda kupiga selfie na mastaa wa michezo bana, hata ujisifu, waonyesha watoto miaka nenda miaka rudi, ama miaka ijayo uwaambie kwamba mimi nilishuhudia hiki kikitokea. Ni raha sana. Alafu pia ni vizuri pia tujaribu kutengeneza inaitwaje culture ya sisi kwenda kwenye nyuga. Sasa kwenye swala la siku, what do you think Kenya Chipu should change ahead of to make sure that they record better performance in the World Rugby Under 20 Trophy? Unakumbuka kwamba mara ya kwanza Kenya kuandaa hii michuano ya World Rugby Under 20 Trophy, Kenya ilimaliza katika nafasi ya 4, na inakumbukwa sana kwa sababu Kenya ilimpiga Marekani ambaye alikuwa kigogo ama ni kigogo ukilinganisha na raga yetu wakati ule. Mimi nadhani kuna a lot of good things tuliona kwenye Kenya Chipu. Kuna vijana wengi sana tuliona wanafanya vizuri kwenye ile michuano ya Birthdays Cup, na nadhani kwamba tukikuza tuko vizuri. Kenya Simbas pia Afrika Kusini wanasakata leo mchuano dhidi ya Border Bulldogs, mchuano mwingine pia. Na kumbuka kwamba vijana wa nyumbani Kenya Simbas watakuwa nasakata michuano mitatu hapa ugani RFA. Kwa hivyo kuna raha ya michezo hapa nchini. Sasa tuangalie ufahamu wa busara ama tufanyeje? Acha tufanye ufahamu wa busara, tuone sasa nini tukio gani limefanyika siku kama ya leo kwenye kumbukumbu michezoni. Ikiwa ndio leo ni tarehe 6 mwezi Mei.
kwenye ulimwengu wa michezo nini ambacho kilifanyika. Haya, ndio hii sasa. Tarehe 6 mwezi Mei mwaka wa 1954 kitu kikubwa kilifanyika. Kwamba mwanariadha Roger Bannister wa Uingereza aliandikisha historia ya kuwa mwanariadha wa kwanza kuandikisha muda wa chini ya masaa 4 kwenye mbio za kilomita 42. Aliandikisha muda wa saa 3 dakika 59.4 ama sekunde 4 kwenye mashindano ya Iffley Road Track Oxford, Uingereza. Hebu fikiria, kweli mambo yanabadilika. Roger Bannister ndio mwanariadha wa kwanza kukimbia 42 kilometers under 4 hours samahani. Tofautisha na sasa Eliud Kipchoge amekimbia hizi mbio na muda wa saa 1 dakika 59. Sio rekodi ya dunia hiyo ndio, lakini Ineos alikimbia 1:59. Rekodi ya dunia amekimbia na masaa 2 nadhani dakika 1. Na huyu alikuwa anasherehekea 1954 kukimbia under 4 hours. Things have changed. Ama kuna uwezekano 1954 hakuwa amejua Kenyans. 4 hours anyway. Ni vizuri kusherehekea hizi kumbukumbu kwa sababu zina maana sana. Hawa ndio watu ambao wamefanya watu kama Kipchoge wakataka kujisukuma na kuandikisha historia tofauti. 42 kilometers kuna watu tunaweza kimbia na siku ngapi vile? Maina hapo mnaona anaweza kimbia na siku ngapi 42 kilometers? Juu si masaa, ni siku. Labda siku 4 hivi. Na akimaliza ambulance iko karibu. Kuwe na oxygen hapo. Haya, sharubati ambayo haezi kunywa kwa sababu hatakuwa na nguvu, labda ainyonye. Alafu glucose ya kulamba na I think this show is very exciting today. Tena na sharubati sitachelewa. Anyway, yani ndio hiyo ufahamu wa busara, kitu ambacho tunakisherehekea ama tunakitambua leo. Ilikuwa ni tarehe 6 mwezi Mei. Haina maana ati ni hiyo tu ambayo imefanyika leo, lakini hiyo ndio tumechagua tuiangazie. Sasa kuna harafa kweli hapa. Tracy Wahu asante, anasema I think I want to try this game now. Shida ni mimi ni mzito waki. Tracy ningependa kukutangazia kwamba it doesn't matter una uzito wa kilo ngapi. Hapa ndio utapunguzia. We can assure you that hii uzito una complain kuhusu. Roll ball itakuchukua muda kidogo. Big up to those guys for the job well done, to the government na federation, at least grau zikuwe mob na pia balls zikuwe mingi. Sikumbuki wakisema mipira itoshi, lakini sawa, kama ni mipira ya roll ball hapo yente. Mingine sijui. Asante sana pia Nyambura Dickson, Kamau Lawrence kwa kufuatia pia kipindi kimya japo wananichokoza pale. Kuna hadithi moja rafiki yangu ameandika japo hainihusu. Kutumia jina iseme usifikiri kwamba ati inanihusu mimi. It's just good storytelling. Lakini dada watu wengi wanasema ni mimi. Hapana. Rafiki yangu Shaban pia hakikisha unawaambia si mimi. It's just good storytelling. Kuna Kevin pia Njugi anasema hapo sawa, kipindi kimependeza sana. Asante sana pia Margaret. Kuna Lucy, kuna Ngarama anasema kweli hiki kipindi kila siku kinanipa raha ya Jumamosi. Asante sana kwa kwamba unafuatia na umechagua kwamba sisi ndio tukue tunakupa burdan ya aina yake. By the way, maisha bila shetani haiwezi. Lazima shetani akue. Shetani lazima akue.
Shetani lazima kuwe kwenye maisha, kwa sababu nyinyi si ndio mnasema pesa ni shetani. Pesa ni shetani. So shetani ni pesa. Ama ndio wale watu wanaenda kwa dini ndio wala. Okay. Inaweza kuwa watu waanza kusema pia nimefungua Shakahola Ministries hapa. Hapana. Nani hata alisema shetani ni mtu? But shetani mzuri kwenye maisha. Ako sawa kwenye. Haya, mimi naona niende kwa sababu hapa vyuma vimekaza na wameficha grisi. So zinakulana kukulana. Haya, asanteni sana, shukrani wajazi na kwa wote ambao wamefuatia hiki kipindi tangia saa 8 hadi inatimia sasa saa 10. Nimefurahi sana kwamba ni keep company na umenifanya kwamba kweli nikatoka hapa nimepiga tabasamu double. Ni kitu kizuri sana. Hebu fikiria hili nikikuacha. Kunao ambao watasherekea na wewe wakati unafanikiwa na makubwa. Lakini wakati ni siku ya huzuni hawatakuwepo. Japo kuna wafamilia ambaye hatasherekea na wewe, lakini siku ya huzuni atakupa bega. Ni kitu cha kufikiria. Haya, mimi naenda zangu. Tupatane Jumamosi, tufanikishe zaidi, tukae vizuri. Kawaida, be happy for no reason. Mimi ndio PINCHEZ na kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanya ukapata raha ya masaa 2, sema tu asante, shukran wajazi. Tupatane Jumamosi.